So next component, BIOS. BIOS is a small chip on the motherboard that holds a set of instructions to load the hardware settings required for the keyboard, monitor, disk drives, etc. ಸೊ ಈ ಬಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ those settings will get transferred from BIOS into main memory. Okay, so BIOS ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸು BIOS ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ BIOS ಇಂದ ಮೈನ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ POST ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಪವರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಪವರ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೆಸ್ಟ್. The main function of this BIOS ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ it checks if the hardware devices are present and functioning properly. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಸಸ್ಸು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CMOS, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ metal oxide semiconductor. It is a type of memory chip to store date, time and system setup parameters. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಈ CMOS ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಅಂತಂದ್ರೆ because of CMOS. Both BIOS and CMOS will be powered by a lithium ion battery. ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಈ ಎರಡೂ ಡಿವೈಸಸ್ಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಂತರ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Used to install memory to store programs and data currently being used by CPU. Okay, RAM slots are used to install memory. Memory ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು CPU ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RAM ಸ್ಲಾಟ್ಸ್, SIM ಆ್ಯಂಡ್ DIMM. Single inline memory module, dual inline memory module. So another slot is processor slot. It is used to insert the processor chip into the motherboard. Processor chip ಅನ್ನ motherboard ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Then disk controllers. Okay, a device that connects a disk drive to the computer's bus, enabling the drive to exchange data with other devices. Disk controllers means ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು hard disk controller is used to control the hard disk and floppy disk is used to control the floppy disk. Okay, it means the flow of data from hard disk into the computer, the flow of data from floppy disk into the computer will be controlled by these hard disk controllers and floppy disk controllers. So hard disk controller is the interface that enables the computer to read and write information to the hard disk drive. So hard disk ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ನಾವು ರೀಡ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ಅಗೈನ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್. ದೆನ್ IO ports and interfaces. These are used to connect external devices like printers, scanners, keyboard into the computer. Okay, so IO ports, input output ports, means input devices and output devices ಅನ್ನ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಐ ಒ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಐ ಒ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ರೇರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. So we have so many ports, different types of ports. Uh, See the definition here. A port is a socket on the computer used to connect external devices into the computer. External devices ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಕೆಟನ್ನು ಎ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ ಒ ಪೋರ್ಟ್ಸ್: ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್, ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್, ವಿ ಜಿ ಎ ಪೋರ್ಟ್, PS2 port, IDE port, AGP port, MIDI port, Ethernet port, SSI port. We'll discuss one by one. Serial port. It is also known as communication port. Okay, or RS-232C ports ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Okay, so ಇದು what is the purpose of this serial port ಅಂತಂದ್ರೆ just to connect communication devices like mouse and modem. Okay, mouse and modem ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ RS-232C ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. Then parallel ports. These parallel ports are used to connect external devices like printers, scanners. Okay, so IO output ports ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ why? Because usually these parallel ports are used to connect printer into the computer. So ಇಲ್ಲಿ they carry 8 bit at a time. Parallel ports will going to carry 8 bits at a time, but in the serial port data will be transferred serially 1 bit at a time. ಇಲ್ಲಿ 1 bit at a time, ಇಲ್ಲಿ 8 bit at a time. Then PS2 ports, personal system ports, developed by IBM company. So keyboards, to interface keyboards and pointing devices like mouse, trackballs and touchpads. So this port is used to connect pointing devices, keyboards, mouse, trackballs, touchpads ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then USB port, very important one. So universal serial bus. It is used to connect variety of newer peripherals like printers, scanners, digital cameras, web cameras, speakers, etc. Okay, USB port is used to connect different types of devices like printers, scanners, digital cameras, web cameras. Even these are used to connect your mobile into computer also. So almost all the devices will be used to connect into the computer with the help of USB port. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿನೇ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಪೋರ್ಟ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ? ಯು ಎಸ್ ಬಿ port gives a single standardized easy way to connect different components into the computer. USB port gives a single standardized easy way to connect different components into the computer. This is the definition. So ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಆನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, ಮೋಡೆಮ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇವನ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಎ ನ್ಯೂ ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ to your computer
without adding a adapter cord or even turning the computer off. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ನಾವು ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮುಂಚೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗಿಂದ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ with the help of USB port. So USB supports the data speed of 12 megabits per second. So 12 megabytes per second. ಇಲ್ಲಿ 12 ಮೆಗಾಬೈಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 127 ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ you can connect 127 devices into the computer or into the motherboard. So this is all about USB port, very important. Even sometimes 1 marks definition ಕೇಳ್ತಾನೆ, 3 marksಗೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ದ ಡಿವೈಸಸ್, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ it is used to transfer the musical information from one device into another device. Okay, musical instrumental digital interface, musical instrumental digital interface.